இது வந்து பேசும் படம் எபிசோட்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படத்தோட ரிவ்யூ வந்து கல்கி 2898 ஏடி அப்படின்ற படத்தை நானும் ஹேமந்தும் ப்ராப்பரா ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தெலுங்குல பார்த்துருக்கோம். அதை பத்தி தமிழ்ல ஒரு ரிவ்யூ. ஸோ ஹேமந்த், வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் கல்கி? ஐ லவ்ட் இட். லவ்டுன்றதை விட கொஞ்சம் லைக்குக்கும் லவ்வுக்கும் கொஞ்சம் நடுவில் வச்சுப்போம். ஏன்னா ஃபார் த மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த மூவி வாஸ் லைக் என்னடா இவனுங்க இது ஸ்டார் வார்ஸ் அது மேட் மேக்ஸ் இதையே திருப்பி லைக் யூ கேன் see that all over the place. But I thought the second half was much better. It neatly tied a lot of sci-fi to Hindu mythology, and அந்த part வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I'm a huge fan of Mahabharatam, and I loved how they connected it back. So அது எனக்கு like I had a good experience with the movie. ஓகே, நானும் என்னோட ஷார்ட் டேக் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் யூ டு கிவ் யுவர் 3 minutes நான் ஸ்டாப், ஜஸ்ட் டாக் எனி திங் அபவுட் த ஃபிலிம். ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்டரப்ட், சேம் வே ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டாக் ஃபார் லைக் 2-3 minutes. நம்ம ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி இன்டரப்ட் பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்லாம சொல்றீங்க. ஃபைன், I will give you your 3 minutes, okay? No, not that. நான் நிறைய இன்டரப்ட் பண்ணுவேன். பட் என்னோட ஷார்ட் ரிவ்யூ இஸ் வெரி சிமிலர் டு யுவர்ஸ். There were times where, especially when this hero character called Bhairava gets introduced, seemed like a really odd way to introduce someone. I don't know where it came from. But to me, the entire film, now I went with somewhat basic expectations. Okay, அதோ படம் ரெடி பிளேயர் 1 மாதிரி இருக்கு, அப்பப்போ பார்த்தா ஸ்டார் வார்ஸ் மாதிரி ட்ரெய்லர் இருக்கு அப்படின்னு. I ended up liking the film, and I'm so much looking forward to the sequel, to the threequel, to the spin-offs, to the anime, manga books, to cartoon series, everything, to coffee cups and everything that is possible, that is going to come. I'm very very happy with the way நீங்க சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். மித்தையும், ஏன்னா இந்தியா உடைய ரொம்ப பெரிய ஒரு சொத்து வந்து இந்த மித்து. ஓகே, சொத்து ஒரு மித்து அப்படின்னு ஒரு விசு படம். எக்ஸாக்ட்லி, ராமாயணம் ஃபார் தட் மேட்டர், ரைட்? ஓகே, வா, எல்லா கதையுமே சரி, எல்லா புராண கதையுமே எனக்கு என்னன்னாக்க மகாபாரதம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ், அதனால எனக்கு I have a slight preference over ராமாயணம். பட் கண்டிப்பா இல்ல மகாபாரதம் is a true political drama, right? There's so much drama there, and so thousands of characters, so potent for but milking. For me, milking. But for me, the biggest bang was again the connecting that with another myth, with a sci-fi, with the future. So it's an overall great experience for me, Hemant. So correct. Now let me go for my 3 minutes, then I will let you go for your 2-3 minutes. Just don't steal my point. நான் 2-3 தான் வெச்சிட்டு இருக்கேன், நான் அதையும் சுற்றுறாதீங்க. Please. Okay, no, I don't think so, Hemant. Yeah. And I want to be a little conscious about the spoilers also. So நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன், I will try to talk through this whole thing, because there are several elements which hold your attention. Hemant, so the movie has been out for 2 weeks, so we should maybe put it on the YouTube description. It's a spoiler filled episode. It's very hard to talk about a film like this without spoilers. So Kalkiyoda best part, they went into a very fertile ground, which is Kalki, ரைட்? நீங்கள் அமர் சித்திர கதாவில் தசாவதார்னு ஒரு புக்கு வந்தது. அந்த புக்கில் 10 அவதாரமும் போட்டிருக்கோம். அதில் 10வது அவதாரம் நீங்கள் ரமச்சித்திர கதா பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ உங்கள் மனசு, அந்த இமேஜரி உங்கள் மனசில் மறக்கவே மறக்காது. ஒரு ஆள் வந்து மாடர்ன் லுக்கிங் ஆள் இப்படி ஒரு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்பார், ஒரு பக்கத்தில் ஒரு குளோப் ஒன்று சுற்றிட்டு இருக்கும். அதுக்கு கீழே குதிரையில் மீசை வச்சுட்டு ஒருத்தர் இப்படி இருப்பார். ஸோ தசாவதார் எண்ட்ஸ் பை சேயிங் 10வது அவதாரம் கலி முத்துன போது கல்கி அவதார் உருவாகும் அப்படின்றது தான். ஓகே, வாட் ஐ எம் so surprised until I went to the movie, even though I know it is called Kalki, I never ஏன் வந்து இந்த ஆங்கிள் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாலேயோ இல்லை இந்தியன் சினிமா, சாரி நாட் தமிழ் சினிமா, இந்தியன் சினிமாவில் யாருமே டீப்பாக போகலன்றது வந்து வாஸ் லைக் ஓ மை காட், ஓ ஷூட் மூமெண்ட் எனக்கு தேட்டரில். அண்ட் அது வந்து ஒரு, ஏன்னா
கலிமுத்தும் அப்படின்னு நீங்க என்ன வச்சுக்கோங்களேன். வாட் டிபிக்கலி வாட் தே மீன்ஸ் இஸ், நாட்டில் வந்து அதர்மம் அதிகமாயிடும், எல்லாமே தலைவிரிச்சு ஆடும். நவ் த த சோசன் ஒன் கம்ஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் அது. அப்பதான் அந்த ரீஇன்கார்னேஷன் நடக்க போகுது, அப்பதான் வரும்ன்றது மித். ஓகே, Correct. த பாயிண்ட் இஸ், இதை Mhm. நீங்க வந்து எந்த ஒரு what's his name, the man with thousand faces, Joseph Campbelloட எந்த Mhm. any hero is born on such a situation. From Yesunadar to Krishna to Harry Potter, they all have the same myth around them, in the sense that myth நான் கொஸ்டின் பண்ணல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவங்க உருவாகிற சுச்சுவேஷன் எல்லாத்துலேயும் அந்த மாதிரி அதர்மம் தலைவிரிச்சு ஆடும். ஓகே, பட் கல்கியில் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, இந்த கல்கின்றது ஒன்று ஃபியூச்சரில் நடக்க போகுது. நம்ம ஃபியூச்சர்ன்றது ப்ரெசென்ட்னு நினச்சி அந்த புக்கில் கூட வந்து தே ரைட் ஆஸ்டோ பேண்ட் சட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, அப்போ குதிரையில் யாரோ வருவாருன்னு. அங்கேயும் அந்த இமேஜினேஷன் டின் கோ வைல்ட். Mhm. அந்த ஏரியாவை கேப்சர் பண்ணது நாக் அஸ்வின்ஸ் பிக்கெஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட். அவருக்கு எப்போ அந்த ஃபிளாஷ் வந்ததோ, ஐ திங்க் ஹி ஓவ்ஸ் அ லாட் டு தட் பர்டிகுலர் மூமெண்ட். Mhm. பிகாஸ் யாருமே இது வரைக்கும் டேப் பண்ணல ஹேமந்த். ஓகே, ஸோ ஐ ஃபீல் தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பேங் ஃபார் த பக் ஃபார் த என்டையர் ஃபிலிம். நவ் ஒன்ஸ் யூ புட் இட் அவுட் தேர் தட் ஓகே, களி முத்திர போது, காசி தான் கடைசி நகரம், now you can play a lot with it. It is your canvas, and Nag Ashwin properly dives deeper into every single possible area that will happen. And the double banger for me is, not only he occupies this fertile land of this future Kalki Bhagavan, myth, he also takes the fertility of this existing Puranam of Mahabharatam, and he Mhm. tries to connect all of it. It is Correct. an it is an all-encompassing achievement of storytelling in Tamil or Indian cinema. அப்படின்னு நான் சொல்றேன். How this is going to progress, I don't know. But the fact that he has captured both these ends of the storytelling arc, right, means he is all set now. Now this is going to be up to him and the producers and the artists of the film as to how they are going to take it forward. So ஸோ எனக்கு வந்து எப்போவாது கதை கதை எழுதுறேன், கதை இப்போ எழுதுறதுக்கு பிடிச்சிருக்குன்ற விதத்தில், ஓமை எனக்கு வந்து நாகேஷன் மேலே ஒரு பொறாமையே வந்துருச்சு. ஐயோ, இப்படி இப்போ இந்த புக்கை நீங்கள் வந்து ஒரு 7 பார்ட் 8 பார்ட் புக்காக எழுத முடியும். ஓகே, Mhm. ஒரு 20 சீசன் டிவி சீரீஸாக, ஹெச்பிஓ மேக்ஸ் சீரீஸாக உங்களால் மாற்ற முடியும். Correct. அண்ட் ஃபார் தட் Nag Ashwin owes a lot to Indian mythology. அப்படின்னு நான் சொல்றேன். But anyway, my short review is, I am just completely at awe of the way that this person has actually captured two ends of the Indian myth, and he is going to make the max use of it. So I am just going to be cheering my way for him, for the brilliance, and for the film that he has made. Stand is a decent film. It could have been better, Yeah, but it yeah. doesn't matter. So Yeah. that's my review, Hemant. I hope I didn't steal anything from you. No, a little bit, but ஆனா I think I can redeem from there. நீங்க சொன்னதுல இருந்து. Okay. ஸோ நீங்க சொன்ன ஸோ 3 விஷயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படத்துல. டுவர்ட்ஸ் எண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் இட் வெண்ட் அலாங் வெரி எக்ஸ்பெக்டட் லைன்ஸ். இந்த ஸ்டார் வார்ஸோட ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் யூ கேன் மேட்ச் ஹான் சோலோ டு பிரபாஸ். நீங்க ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு 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 மர்சனரி டசன்ட் ஹாவ் அ சைடு, ஒரு kind of so-called pariah who's trying to redeem himself, or is irredeemable. ஸோ நீங்க சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப உடன்பாடு. அதாவது யூ செட் நாக் அஸ்வின் owes a lot to that மகாபாரதம் ஸ்டாக். Yeah, you're hit the nail on the head. ஏன்னா மகாபாரதம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய சென்ட்ரல் லைப்ரரி மாதிரி. அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன வேணால் புக் எடுத்துக்கோங்க, என்ன வேணால் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாக்க, ஆர் மூவி மேக்கர்ஸ் மிசரபிளி ஃபெயில்ட் அட் தட். ஓகே, இதை ஃபுல்லாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணது ரொம்ப ஒன்று ரெண்டு டைரக்டர்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர், லைக் பீட் மணிரத்னம் வித் தளபதி, ஒரு இங்கே அங்கே வந்து மணிரத்னம் வந்து மற்ற கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணால், என்னை பொறுத்த எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவில் இதெல்லாம் வந்து சில பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. And he's done, and he's also interspersed characters, some characters from here and there, அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. Very commendable. மற்றபடி நிறைய பேர் வந்து they've never not had the vision like நாக் அஸ்வின் has. எனக்கு வந்து நாக் அஸ்வினோட விஷன் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. அதாவது ஒரு பர்சன் கேன் திங்க் எனி திங் தே வாண்ட், பட் as Kamal said, நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் போட்டு
இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுட்டு வருவாங்க. ஆனா யாராலும் இது எடுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது இந்த படத்தை அது மாதிரி. ஸோ இந்த படத்தை எடுத்ததுக்காகவே ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபர்கிவ் எவ்ரி திங் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். லைக் ஸ்லோவா போகுது, கேரக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ இதுவா ஃபார்ம் ஆகல. எக்ஸப்ட் ஃபார் ஒன் ஸ்லிப் இன் த மூவி ஐ டென்ட் சி தேர். அந்த அந்த ஒரு தொய்வே இல்லை, ரைட்டிங்ல இருக்கட்டும், எக்ஸிகியூஷன்ல இருக்கட்டும். அண்ட் தட் ஒன் ஸ்லிப் வாஸ் when they go into that காம்ப்ளெக்ஸ். அந்த அந்த ம் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு உள்ள போகும்போது தீஷா பட்டானி கேரக்டர் அண்ட் ஹிம் when they go there, they freely roam around everywhere they want to, like as though it's like ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது க்ரூஸ்ல ஏதோ போன மாதிரி. திடீர்னு பீச்சுக்கு போவாங்க, திடீர்னு ஒரு பார்ட்டிக்கு போவாங்க, திடீர்னு ஒரு இங்க அங்க போவாங்க. இட் வாஸ் unnecessary. What you're trying to state there is basically that அவனுக்கு வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மேல இருக்கிற மோகம் வந்து முத்திருது. அங்க அங்க அங்கதான் வந்து முத்துது. இட் blinds his eyes to do whatever he wants to ன்ற வந்து ஓகே ஃபைன், you could have shown it in like 30 seconds. அது ஒரு என்டையர் தனி ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் தேவையா, அது வேற விஷயம். பட் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த மகாபாரதத்துல இருந்து இன்ஃபேக்ட் அந்த இந்த இயரே வந்து எனக்கு செம்ம கூலா இருந்துச்சு. நம்பர் 3102ல வந்து குருக்ஷேத்திரம் நடக்குது, அந்த அந்த கரெக்ட். போர் நடக்குது. இது வந்து 2898. ஸோ தட் இட்ஸ் லைக் அந்த 6000 வருஷம் ஒரு யுகம். அந்த 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 கால்குலேஷன்லாம் பண்ணி ஸோ they didn't care too much about like ரொம்ப ஓவர் ஸ்டைலைஸ் பண்ணாம ரொம்ப பேலன்ஸ்டா they've created a sci-fi environment very convincingly. And his vision is to maintain that for 3 hours on a budget of 500 million 500 crores, Course. close to what they're saying, which is subpar to what a Hollywood budget for a similar movie is. Here நீங்க வந்து you have to bring mythology, and the way he had done it is he's bringing all of these already popular tropes from science fiction, be it நம்ம சொன்ன மாதிரி பிளேட் ரன்னர் ஆகட்டும், மிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார் வார்ஸ் இருக்கட்டும், எல்லாமே எல்லாமே எல்லாம் எக்கச்சக்கமா நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து யூனோ Matrix is நீங்க an சொன்ன important reference because I was going to say Wachowski brothers when they came out, or today they're called Wachowski sisters, but அன்னைக்கு வந்து when they created Matrix from Mahabharatam also to an extent. டு அ அந்த பாயிண்ட் தட் பார்ட் 3ல வந்து அதோட எண்டிங் ends with அசதோமா சத்கமயா ஃப்ரம் yeah, yeah. So அவங்க வந்து they made no they didn't hide that. In fact, there's a philosophy of Matrixல வந்து முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா references are from Hindu mythology. He was balancing 10 different things at the same time. எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த படத்துல. ஒன்னு, எனக்கு I'm not a big fan of people who lean on the religious side of Mahabharatam or the religious side of mythology. பண்ணுங்க, ஓகே, அது உங்களோட இஷ்டம். எனக்கு அது வந்து உடன்பாடு கிடையாது. இது வந்து இட் பேலன்ஸ் இட் வெரி ஃபைன்லி பிட்வீன் மித் அண்ட் த ரிலீஜியஸ் பார்ட். அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தோடு தான் பண்ணு போயிருக்காங்க, அதெல்லாம் சொல்லிக்க தரமா பிரச்சனையே கிடையாது. பட் he didn't milk it for that part of it. He just basically used it to say இந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு இதுதான் பேக் ஸ்டோரின்னு சொல்லும் போது ஆஹா சூப்பர், இது வந்து இட் மேட் மீ சிட் அப் அண்ட் தென் நோட்டீஸ் லைக் இந்த கேரக்டர் வந்து யார் தெரியுமா, இந்த கேரக்டர். அதால தான் ஐ செட் லைக் ஸ்பாய்லர் வேண்டாம். ஏன்னா நாட் நோயிங் ஹூஸ் பிரபாஸ் இஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்றது ஹை பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த இது கிரேட் ரிவீல் ஃபார் அஸ், it's an awesome reveal. பிகாஸ் நோபடி சா இட் கமிங் ஹேமந்த். நான் வந்து ஜெயமோகனோட பெருமையா கூட சொல்லல, சும்மாவே சொல்றேன். ஐ ஹவ் ரெட் 26,000 pages ஆஃப் தட் புக் வென்முரஸ் பேக் டு பேக், ஃபினிஷ் த ஹோல் திங். அண்ட் படிச்சதுனால கூட சொல்றேன், ஐ குட் நாட் சி திஸ் கமிங். ஃபார் மீ ஐ வாஸ் ப்ளோன் அவே பை ஓ மை காட், இது எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு நான் நிறைய படத்துல தலையில அடிச்சுட்டேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படிடா இந்த கல்கி கதையை எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாங்க, எப்படி அவன் அஸ்வத்தாமா, எப்படி அவன் இது அவனோட அண்ணன், how did he connect all this? I mean, I'm pretty sure, I mean, sorry, I think I blocked your flow, but I think I'm pretty sure Kamal was very impressed by Nag Ashwin's Kamal was impressed by one thing. Kamal was impressed by one thing. எனக்கு ரொம்ப நாள் இந்த கொஸ்டின் இருந்துச்சு, கமல் எப்படி இந்த கேரக்டர் சைன், how did he sign? He's not someone who, he's rejected multiple roles from Amitabh, from Rajni, from several different Rajamouli actors also, it says, yeah. It was very simple. It was very, very simple. They flashed the candy in front of a kid. அதுதான் வந்து நடந்திருக்கு. என்னன்னாக்கா, so
in an interview, he basically said Nag Ashwin came to him with a portion of Amitabh Bachchan's part, is that fight with Prabhas. Okay, he showed him what they had done, and he said, you know what, give me a role. And then he was like, எனக்கு வந்து இது வேணும், எனக்கு வந்து அது வேணும், இது That is வேணும்னு கேட்க amazing. ஆரம்பிச்சா, See, he fell for it. it is smart of Kamal also to identify. See, நிறைய no சொல்லலாம் ஹேமந்த். ஆனா to say Yeah. the right film, yes, is actually a Yeah, hard thing, right? yeah, yeah. I think he didn't want to pass on this one because Right, the potential exactly. it had was very clear. Exa- Even the people, நிறைய பேருக்கு நான் பேசும்போது, they don't have a great feedback about the movie, especially people from the north, right? They're saying, it's okay, last 30 minutes-காக நீ வந்து 90 minutes வந்து boring அப்படின்னாங்க. No, 30 அவங்க minutes. இல்ல இல்ல இது இது அவங்க பாக்குறது வந்து இஸ் டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். வாட் இஸ் லர்க்கிங் அண்டர் தே ஆர் நாட் சீயிங் இட். அதாவது பாதி பேருக்கு வந்து மகாபாரதம் வந்து தெரியும் தெரியும் சொல்றது வந்து ஐ கால் இட் பிஎஸ். ஓகே, ஷூர். if you really have read Mahabharatam, if you really had invested time in the characters, you would love எஸ் this movie because the எக்ஸாக்ட்லி. payload it offers at the end of the last whatever டோட்டலி 30-40 minutes. So டோட்டலி. I want to round it off by saying the vision of Nag Ashwin is the biggest win in this whole thing. ஐ திங்க் வி போத் அக்ரி ஆன் இட் 100%. கீப் கோயிங். ரெண்டாவது விஎஃப்எக்ஸ். ஓகே, விஎஃப்எக்ஸ் இல்லைன்னா இந்த படமே இல்லை. அண்ட் விஎஃப்எக்ஸுக்கும் அந்த டைரக்டரோட விஷன் ரொம்ப முக்கியம். அது ப்ரொடியூசர் ரொம்ப முக்கியம். அஃப்கோர்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். இது மாதிரி ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஹாலிவுட் லெவல்னு சொல்றது வந்து ஒரு கொச்சத்தனமான ஒரு கம்பேரிசன். பட் இட் லுக் லைக் அ மார்வல் மூவி டு மீ, எஸ்பெஷலி செகண்ட் பார்ட். உஷாரா என்ன பண்ணிட்டாங்கனாக்க, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து ரொம்ப பட்ஜெட்லாம் போடல, காசு சும்மா செட் எல்லாம் வந்து ஏமாத்தி 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 எடுத்துட்டு, இது ஏன்டா என்னடா இதுல என்னடா காசு இருக்குன்னு பார்த்தா எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கடைசியில கொட்டி வச்சிருக்காங்க. அட் த ரைட் பிளேசஸ் அட் த ரைட் டைம். அதுதான் டைரக்டரோட அதாவது சாமர்த்தியம். அதாவது வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி கேபிட்டல் அலோகேஷன் டு டூ இட் அட் த ரைட் பிளேஸ் வேர் யூ Right ஹேவ் அ places பே ஆஃப், where ரைட்? you have the எக்ஸாக்ட்லி punch, where you have எக்ஸாக்ட்லி. where you're delivering the punches, where you want to tick those boxes off. And that's another, அது வந்து ஒரு கலை அது வந்து. அண்ட் ஏதோ ஒரு இதுல நான் வந்து ஏதோ படிக்கும்போது நான் said, like, it doesn't matter how you write the script, it doesn't matter how you execute the script, but how do you make the audience feel through the whole, the whole thing. அது I saw this thing, I could feel the emotions. அதால தான் you were able to connect to the movie even though it delivers very late. எஸ் அந்த நீங்க அவ்வளவு நேரம் பார்த்திருந்ததுக்கு அந்த ஃபீலிங், அந்த of course thanks to Mahabharata again, because எக்ஸாக்ட்லி. you are not just excited because of the movie, you're excited because of all the history that you have with the mythology and the myth that you've read and heard and seen and whatnot. So the third part is the action choreography was fabulous, like beyond fabulous. அதாவது அமிதாபுக்கு 82 வயசுனா என்னால் நம்ப முடியல. பட் த வே தட் யூஸ்ட் இட், ரைட், அகேன் இதுதான் வந்து இந்த காப்பிக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனுக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம். கேண்டால்ஃபுக்கும் அஸ்வத்தாமனுக்கும் பெரிய ரொம்ப வித்தியாசம் பெரிய கிடையாது. வித்தியாசம் கிடையாது. கரெக்ட் தான். ஓகே, அண்ட் அந்த கேண்டால்ஃப் வந்து நான் எங்க வந்து நம்ம இந்த சினிமா பைத்தியத்தோட உச்சம் அப்படின்னும் போது, when you identify a director that நானும் அந்த வீடியோ பார்த்தேன்டா யூடியூப்லன்ற போது ஒரு so if you I don't know if you recall, Lord of the Rings பண்ணும்போது there was a Peter Jackson video which said how they made Gandalf look larger than the எஸ் hobbits. எஸ் எஸ் Okay, எஸ் ma'am. எஸ். So they had to like do some camera trick to make the actors look larger லுக். than. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க there's a lot of action sequence in the last 1 hour. Okay, எக்கச்சக்க. And throughout maintaining that 8 feet Amitabh Bachchan, or sometimes even feels that நோ 20 நோ feet லாங்கர். யா யா சம் ரியலி சில இடத்துல ரொம்ப அப்படியே வந்து, and you bought it, you lapped it up every second of the thing. It's ஓ யா not யா. a simple தியேட்டர்ல வந்து பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை எங்கேயுமே பார்க்காதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். நான் தயவு கரெக்ட். செஞ்சு இந்த கண்டிப்பா சொல்றேன். ஓடிடில நிறைய படத்துக்கு நம்ம சொல்லுவோம், பட் இந்த படத்தை if you don't want to watch, don't watch. But if you have if you want to watch it, you still have an option to go watch it in the theater. I would recommend this very, very strongly.
And அதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் என்னோட இதை. Yeah, yeah. No, no. I was going to talk mostly about the characters, but நீங்க பேசிட்டீங்க அமிதாப் பச்சன் பத்தி. So let me talk about this one thing, Hemant. I was extremely thrilled for Santosh Narayan's background score. It worked for me a lot in the Yeah, film. it இந்த did. ஆளு திடீர்னு தமிழ் சினிமால இருந்து காணாம போயிட்டாரு. எது கேட்டாலும் ப்ராஜெக்ட்னு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காரு. I ஆமா. am a fan of Santosh Narayan, to be Oh honest, yeah, and yeah. I am like, what is going on? And I was completely happy. நான் அதோட சவுண்ட் ட்ராக் கூட ஏதோ யூடியூப்ல he keeps releasing. He makes a cameo, by the way. I don't know, கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல அந்த He, பாட்டுல. he அந்த really? அந்த அந்த பார்ட்டி ஒன்று நடக்கும் தெரியுமா ஆமா. காம்ப்ளெக்ஸ்ல. Oh, He's one of really? those dancers. Yeah, yeah. ஓ, ஐ டென்ட் see it. ஹேமந்த், இந்த படத்துல எவ்வளவு கேமியோ நான் கவுண்ட் பண்றதுக்குள்ள மறந்து போயிட்டேன். ராஜமௌலி மேக்ஸ் இட், ஆர்ஜிவி மேக்ஸ் இட், I loved அடுத்து RGV, and I'm a big fan of RGV, and I யா really யா loved அந்த ஒரு மாதிரி casual Ram style of Gopal Verma, just for everybody, yeah. நான் சொன்னதுனால. But yeah, I did not see Ram Gopal Verma coming. I did not see, Rajamouli coming. I am so excited for what is going to happen. ஏன் தெரியுமா ஹேமந்த், நீங்க மகாபாரதம் பத்தி நிறைய பேசுனதுனால I will take the other angle. அதாவது இப்போ வந்து கல்கியோட மெத்து படி this கடவுள் will be born and he will Okay. destroy the கெட்டவங்க of கலியுகம், and then ஆமா, ஆமா. the era comes to an end. Okay, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா now there is a mother sentiment of what's her name, Yes, Sumati. Deepika Padukone, Yeah, Sumati, so beautifully done, Sumati, carrying this chosen one now, right? yeah, yeah. Who is going to be that person? What is going to happen? So yeah, while there's a huge payback to Mahabharata, there's also Mm-hmm. going to be lots of how is he going to take it forward from here, and how Mm-hmm. is this so-called supreme Yashkin, okay, who seems like a rather terrifying badass guy, going to go have stop it. And to me that is a huge. நான் வந்து இவ்வளோலாம் வந்து பொன்னியின் செல்வன் 2 கூட நான் அவ்வளோ எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா எனக்கு கதை Yeah, தெரியும், எனக்கு yeah. இங்க கதை தெரியாது. அதனால வந்து ஐம் ஜஸ்ட் சோ த்ரில்ட் வெயிட்டிங் கதை ஃபார். தெரியாதுன்றதை விட தெரிஞ்ச ஒரு 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 விஷயத்தை எடுத்து அதுல வந்து கரெக்ட். புதுசா இவங்க ஒரு நடுவில் அந்த பிட்வீன் த லைன்ஸ் இவங்க the story that they've written is what is இஸ் fascinating about It's the fascinating. movie. I think we both agree on that exact same point, Hemant. I agree with it. The final point that I wanted to say was, இந்த படத்துல நீங்க எல்லா படத்தையுமே நீங்க சொல்லலாம். நான் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தேன், நீங்க சொன்ன மாதிரி பிளேட் ரன்னர் இருந்தது, டியூன் இருந்தது, ரெடி பிளேயர் ஒன் நிறைய இருந்தது, இந்தியானா ஜோன்ஸ் கூட இருந்தது. ஆனா எல்லாமே. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, நான் வந்து பைரவாவோட கேரக்டரை சம்வேர் ஐ ஃபர்ஸ்ட் தாட் ஹி ரிசம்பிள்டு வந்தியத்தேவன் ஃபார் மீ. ஏன்னா இவர் ஒரு கேஷுவலா இருக்காரு, கண்டுக்கவே Yeah, மாட்டாரு யார் yeah, வேணாலும். yeah. முதல்ல எனக்கு டக்குன்னு அந்த பிரபாஸ் பார்த்த உடனே தோணுனது அதுதான். I Mhm. also do think, I wanted to say one negative, I also do think பிரபாஸோட கேரக்டரைசேஷன் ஆர் பிரபாஸோட casting பத்தி எனக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா வந்து. Okay. பட் he's good in all this choreography, I mean நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு action choreography பிடிச்சிருந்தது and all that. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவனை அப்படியா பிகாஸ் he's one of those casual actors, like இமேஜ் ஃப்ரீ ஆக்டர்ஸ். ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வந்து தேவையில்லாம ஒரு பயங்கர ரெஃபரன்ஸ் டயலாகா சொல்றது ரிபல் ஃபேன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ரைட், அது வந்து கரெக்ட். கொஞ்சம் தேவையா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பட் I think they made him more relatable by using the Buji and the AI or whatever and the sidekick. That was my last point. நான் misdirect ஆயிட்டேன். That it didn't sit well with me, Hemant. அது வந்து சில ஒரு இடத்துல ஒர்க் ஆச்சு, சில இடத்துல கீர்த்தி okay. சுரேஷ் தானே அது. Yeah, சில I இடத்துல don't ஒர்க் know ஆகல. it's Keerthi Suresh mistakes or not, but ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இருக்கும்பொழுதும் இவளுண்டு ஏதோ ஒரு மூஞ்சி, அதை ஏன் கொஞ்சம் அதை why did they not think too I think deeply there's about it? some discussion about it, but then Okay. they said something எனக்கு புரியல எனக்கு என்னாச்சுன்ட்டு. Okay. Yeah, they took a lot of liberties, but I thought some of the interactions was cool. Like, சில இடத்துல it was on and off. சில இடத்துல ரொம்ப ஃபன்னியா இருந்துச்சு, சில இடத்துல வந்து ஓகே இது கொஞ்சம் மொக்கையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. But the one casting I really truly loved was Pasupati. He was cut for that particular character mari, the rebel lead character Yeah, நல்லா இருந்தது. definitely. Anyway, overall Hemant, I felt I didn't see this now that I will be so glorifying this film, but I Kalki completely அப்படி. that also goes back to say that I really enjoyed it in theaters, and so Yeah. did you நினைக்கிறேன். Yeah, in a series of missteps for Prabha, right? Like, Prabhas வந்து நிறைய பேருக்கு they have different opinions about.
எனக்கு I had an open mind about this guy. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. But இந்த படத்துல ம் எனக்கு நீங்க சொன்னீங்களே வந்தியத்தேவன் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. ம் ஐ இமீடியட்லி எனக்கு வந்து ஹான் சோலோ தான் ஞாபகம் வந்து டக்குன்னு ஷூர் பார்க்கும்போது ஷூர் லைக்னா அந்த ஷூர் அந்த கைண்ட் ஆஃப் லைக் மர்சனரி லைக் ஹையர்ட் மர்சனரி மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஹூஸ் வெரி செல்ஃபிஷ் ஹூஸ் செல்ஃப் ட்ரிவன்ற மாதிரி எனக்கு ஆனா எனக்கு இன்னொன்னு வந்து இன்னொன்னு வேற யாராலையும் இந்த கேரக்டர் பண்ணிருக்க முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பிக் ரிவீல் அட் த எண்ட், you you need such a towering figure physically எக்ஸாக்ட்லி also to match Amitabh Bachchan, right? கரெக்ட் கரெக்ட் So யா ஓ இதுக்கு இவர் தான் செட் ஆகும். அங்க போய் நோஞ்சா மாதிரி ஒரு ஆள் இப்படி சின்னதா நிக்க வச்சீங்கன்னா இல்ல you அமிதாப் need பச் you need a bulky guy to ரைட் pull off whatever it is. இந்த அதாவது இவ்வளவு பேர் வந்து அவன் ஒருத்தனா அடிக்கிறானாக்க கொஞ்சம் லைக் he's got the physique to pull it off also. ரைட் 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 ஸோ எனிவே overall a wonderful film, looking forward to the sequel. Any final thoughts, Hemant? முக்கியமான இன்னொருத்தர் சொல்லாம போயிட்டோம் நம்ம திரு கமலஹாசன் அவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி of course இது இப்போ நம்ம இது தெரியாம இல்ல. I thought it was a brilliant casting, and thankfully Kamal accepted this role because அந்த அஸ்திரத்தை வந்து தொடறதுக்கு ஒரு 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 அருகதை வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி Correct. வந்து ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் தான் வந்து அந்த கேரக்டர் தொட முடியும். குட் பி டார்த் வேடர் வித்தவுட் த ஹெல்மெட்டா என்னன்னு தெரியல. பட் த ஹோல் நான் இப்படி பார்க்குறேன் டிரான்சிஷன். ஹேமந்த். ஐ see it the reverse, ஹேமந்த். இந்த கேரக்டர்ல நீங்க யார் வேணா போட்டுருக்கலாம். ஆனா இது கமல் போட்டதுனால தட் கேரக்டர் சடன்லி பிகேம் அ ரியலி ரியலி அப்படிதான் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா the presence of பயங்கர கமல் சொல்லுங்க சார். இல்ல இல்ல அந்த பிகாஸ் ஆஃப் கமல் பீயிங் casted on that role, the role, the character became such குரு important one அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ it demands something, and I'm assuming there's going to be multiple characters that you see that have to fight against him. வேற எந்த ஆக்டரும் என்னால வந்து லைக் ஐ மீன் ஆஃப்டர் சீன் திஸ் வேற யாரால இந்த அளவுக்கு பண்ணிடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் you தான். can't build it up to this way, and hopefully there's a big chunk of a role for Kamal in the next installment. It has to be. It better ஏன்னா be. நிறைய பேரோட கம்ப்ளைண்ட் எனக்கு என்ன கமல் ஒண்ணுமே இல்லையே ஒரு 2 சீன்ல சும்மா காமிச்சா. ஆமா, தட்ஸ் ஹோல் பாயிண்ட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் புஷ்பால வந்து எப்படி ஃபாத் ஃபாசில் வந்து he just appears in this couple of scenes, and then he's prepared as this அடுத்த எபிசோட்ல பாருங்கடா அவன் பின்னி பெடல் எடுக்க போறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பில்டப். அண்ட் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த பில்டப்புக்கு வந்து ஐ திங்க் நாக் அஸ்வின் இஸ் a worthy director, so looking forward to the next installment. With that high note, we'll leave it there. இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்டோட கல்கி 2898 AD யோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். அந்த படத்தோட ரிவ்யூ. தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம்.